Yes. Yeah, I saw. Okay, this is the training about permamem and also some slides and some words to our latest product, cerabone Plus, in the end of the presentation. Итак, мы готовы начать наше занятие по новому продукту пермамем. И еще я хочу показать несколько слайдов о наших последних разработках. I'm Sasha from botiss, product manager for 5 years here in botiss. And if you have any questions after this, you can also directly text me. You already know my email is b@botiss.com. Меня зовут Саша, я работаю менеджером по продукции в компании botiss уже более 5 лет. Многие из вас меня знают. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, пишите мне письма. The presentation will be about some properties of permamem, what is unique about the material. I would like also to show you some clinical application. И сегодня мы поговорим о материале пермамем. Я расскажу вам об особенностях этого материала, и также мы посмотрим клинические случаи. One moment. So permamem is on the very right side in the botiss circle. You see it is listed next to Colprotect and Jason membrane. Итак, если вы посмотрите на знаменитый круг продукции botiss, вы увидите материал пермамем справа, снизу, рядом с мембраной Jason и Colprotect. So now we have in the portfolio 3 barrier membranes. Before we only had 2, which were only of animal origin, which was Colprotect and Jason membrane. Итак, сейчас у нас в портфолио 3 барьерные мембраны. 2 из них имеют происхождение животное, это Colprotect и Jason. And now we can provide a synthetic alternative, a synthetic barrier membrane. In any situation, the clinician or the patient do not want to have a product of porcine, a product of animal origin. А теперь у нас в портфолио появилась синтетическая мембрана, и это очень хорошая альтернатива в тех случаях, когда врач или пациент не хочет использовать продукт животного происхождения. And we already have synthetic materials in our portfolio. See on the left, this is Max Resorb. Here we have for the bone grafting materials already a synthetic material, and now we also have one for the barrier membranes. Раньше в нашем портфолио уже были синтетические материалы для костной пластики, такие как Max Resorb, а теперь у нас появились синтетические барьерные мембраны. Permamem was introduced in 2017, so it's a very young product, and this membrane is made of high density PDFE. So мембрана пермамем была представлена в 2017 году. Это один из последних наших продуктов. Выполнен он на основе политетра фторэтилен. Саш, can you PTFE? It is polytetra... Fluoroethylene, right? Да, политетрафторэтилена. Exactly. Yes, it is made of polytetrafluoroethylene, which is a synthetic material found in many medical applications. And of course, this material cannot be resorbed from the body. So permamem is a non-resorbable barrier membrane.
Это синтетический материал, который очень широко используется в медицине. Материал этот нерезорбируемый, соответственно, в организме он никак не резорбируется, никуда не девается. Sasha, Yes. Sasha, can Yes. you hear me? So, Yes. good morning to everyone. I will just interrupt for a moment Sasha to add something. So, the synthetic origin of this membrane, because Sasha mentioned before, Lisa, can you translate, please? Добрый день, разрешите вмешаться. Саша уже сказал, что это синтетический материал. And Sasha mentioned that the doctor or the patient, when they don't want to use animal origin material, Саша уже сказал, что бывают случаи, когда врач или пациент по каким-то причинам не хотят использовать материал животного происхождения. so this is not the only reason. Но это не единственная причина для выбора синтетического материала. So the main reason is when the collagen membrane cannot be used due to potential deficiency. Чаще всего материал пермамем используется в тех случаях, когда мы боимся расхождения швов и поэтому не доверяем коллагеновой мембране. So this is also one of the reasons why a permamem, but Sasha will go in the details. I just want to make a very clear from the beginning that the synthetic origin is not only reason to use permamem. Таким образом, Саша сейчас более подробно расскажет про мембрану, но я просто с самого начала хотела обратить внимание, что показания к использованию мембраны пермамем – это не только ее синтетическое происхождение. Okay, thank you, Sasha. Sorry. Thank you, Sultan. I will go into detail of this later, as you said. Right. Спасибо, Золтан. Чуть позже мы более детально это обсудим. So one of the major and nice properties of permamem is its thickness. So it's very thin. It's below 0.1 millimeter. So it's actually the thinnest barrier membrane you find on the market. Одним из больших преимуществ мембраны пермамем является ее высокая тонкость, то, что она очень тонкая, менее 0,1 миллиметра. Наверное, это самая тонкая барьерная мембрана на рынке. And of course, this helps very much if you deal with a thin alveolar mucosa. И это особенно важно при тонком биотипе. As mentioned before, permamem is made of high-density PDFE. This means that this PDFE, that this material is non-porous. Вот non. Non-porous, so it's dense. No Как уже pores. говорилось, мембрана изготовлена на основе политетрафторэтилена. Этот материал не имеет пор. So what we can say is that it is not only a barrier against cells, but it is also a barrier against bacteria, because no pores and no bacteria can go through it, and we will see later what kind of advantage this has. Таким образом, у этой мембраны повышенные барьерные функции. Через эту мембрану не проникают ни клетки, ни волокна, ни биологические жидкости. And in addition, this high-density PDFE is very smooth, so it's not possible for bacteria to accumulate on the surface, to grow on the surface. We will also see later how beautiful the membrane looks when it is exposed to the oral cavity. Еще одним преимуществом является то, что мембрана очень гладкая, поэтому бактериальные клетки не могут зацепиться за ее поверхность, не происходит их колонизация на поверхности мембраны. И если даже происходит расхождение швов, под мягкими тканями обнаруживается чистая гладкая поверхность мембраны. So some words about permamem and where can we use it instead of a collagen membrane?
Итак, несколько слов о мембране пермамем и о показаниях к ее применению. As some of these points we already mentioned, so you see in the middle, it's synthetic membrane. So if we can avoid any religious or dietary problems, if the patient is not willing to have animal origin, we can provide permamem. Итак, как мы уже говорили, эта мембрана синтетическая, поэтому она может быть использована в тех случаях, когда пациент по религиозным или диетическим соображениям отказывается от использования коллагеновой мембраны животного происхождения из тканей свиньи. And as Zoltan also mentioned, you see below, the membrane can be left exposed or it can become exposed in a secondary exposure. So if there is a dehiscence, this membrane protects the underlying bone from being infected. And this is a difference to collagen membranes because usually collagen membranes are rapidly degraded and you have to deal with it and you may have problems if a collagen membrane is exposed. И, как уже сказал Золтан, использование этой мембраны крайне желательно в тех случаях, когда мы либо боимся расхождения швов, либо мы так и планируем оставить края лунки не ушитыми, не сведенными, потому что эта мембрана может обнажаться, в то время как коллагеновые мембраны обязательно должны быть перекрыты мягкими тканями. And third, this membrane has a higher stability than a collagen membrane. You can imagine a collagen membrane, once it is wet, it has a certain lower stability. And permamem, once you get in contact with liquid, it still keeps its natural form, its natural integrity. So it has a higher form stability than the chaser membrane and the colprotect membrane. Ну и, наконец, третье показание – это высокая стабильность мембраны пермамем. Все вы знаете, что коллагеновые мембраны при контакте с жидкостью становятся более мягкими, в то время как мембрана пермамем даже при контакте с жидкостью сохраняет свою форму и стабильность. So we can augment a higher volume, we can augment outside the natural ridge contour. So this is an advantage also of permamem over a collagen membrane. Таким образом, ее очень рекомендуется использовать в случаях значительной аугментации при восстановлении формы альвеолярного отростка. I would like to go into detail for the open healing, which we in general advise for the socket alveolar ridge or alveolar socket preservation. Давайте посмотрим пример использования мембраны для заживления лунки вторичным натяжением. So permamem is a beautiful tool to seal extraction sites, as you see here in these clinical pictures. Эта мембрана замечательно может работать в подобных клинических случаях. And it's a nice tool because you don't have to manipulate the soft tissue because you can leave permamem intentionally exposed to the oral cavity with this indication. Большим преимуществом является то, что мембрану эту можно оставлять открытой, нет необходимости сближать, ушивать края лунки. And here we can maintain the natural soft tissue contours. We do not displace the mucogingival line. We keep the vestibular depth. So everything around this teeth, everything around the soft tissue, we can just keep and have the control over the soft tissue here. И поскольку мы никак не будем смещать лоскуты, мы не нарушаем архитектонику мягких тканей, сохраняем в контуре лунки зуба. There is two recent clinical studies about this open healing with permamem in alveolar socket preservation.
Недавно были опубликованы два научных исследования, посвященных возможности использования мембраны пермамем после удаления зуба для консервации лунки. One was published by an Italian group, and they sealed or covered extraction sites with permamem in 15 patients. Одно из этих исследований подготовлено группой итальянских клиницистов. Они использовали мембрану пермамем у 15 пациентов. They left this membrane exposed, as you see in the picture. Мембрану оставили открытой. And this membrane was removed after 4 weeks. На 4 недели. And what they focused on was they evaluated the dimensional changes of the ridge width and height. So they looked on vertical and horizontal changes of the bone. После чего оценивались изменения формы и размеров альвеолярного отростка в вертикальной и горизонтальной плоскостях. And when they re-entered after 4 months, so 4 months post-surgery, they found a well-developed crest, a well-developed bone. Через 4 месяца запланирован был второй этап операции, и при раскрытии мягких тканей была обнаружена очень хорошая форма альвеолярного отростка. And there was only a minor reduction, a mini reduction at 4 months, which was only around 1.75 millimeters. Убыль костной ткани была минимальная, где-то порядка 1,75 миллиметра. So the authors conclude here this permamem used healing the extraction site is a very good tool to maintain and to keep the bony dimensions around these extraction sockets. Таким образом, использование мембраны пермамем для консервации лунки после удаления зуба является очень эффективным методом сохранения объема костной ткани. And a similar study was performed by Zafiropoulos from Germany. Аналогичное исследование было проведено доктором Зафиропулосом из Германии. They had a higher patient population, so it was 44 patients, and they had 2 groups. В этом исследовании участвовало уже больше пациентов, 44 человека, которые были разделены на 2 группы. In the first group, they filled the extraction socket with cerabone and covered with permamem and left the permamem exposed to the oral cavity. У пациентов первой группы лунка зуба после удаления была заполнена материалом церабон и перекрыта мембраной пермамем. Мягкие ткани над мембраной не ушивались. And in the second group, they placed the implants already in the extraction socket, and then they grafted the peri-implant gaps with cerabone and in the end covered it with permamem. У пациентов второй группы сразу же после удаления зуба были установлены имплантаты, при этом пустоты были заполнены материалом церабон и перекрыты мембраной пермамем. So in both groups, the membrane was exposed, so it was no soft tissue closure. Таким образом, у пациентов обеих групп мембрана пермамем была частично выступала в полости рта. And again, like in the study of the Italian group, vertical and horizontal changes of the ridge were recorded, in this case, after 6 months. Так же, как и в предыдущем исследовании, через 6 месяцев исследователи оценили объем костной ткани в вертикальной и горизонтальной плоскостях. They also reported the comfort of the patients, and they found uneventful healing in all patients, so no problems at all, no redness, no swelling or any problems with these patients and with these sockets. В результате было выявлено, что убыль костной ткани в ходе заживления была минимальной, и в целом все заживление прошло без особенностей.
In both groups, they found that the horizontal dimension of the bone was well kept and that there was no difference in between the two groups. So no matter if you do socket preservation or if you do the immediate implant placement, it was the same result for the horizontal dimensions. Как в первой, так и во второй группе в результате заживления удалось сохранить горизонтальный объем костной ткани. Между двумя группами исследования практически не было различий, то есть и консервация лунки, и немедленная имплантация в данном случае явились очень надежными методами сохранения формы альвеолярного отростка. And in terms of the vertical dimension, they only found differences in single-rooted teeth in the upper jaw, but this was only it was significant differences, but they speculated what relevance it has. It's not clear what it actually means, but this they found was the only difference in this study. Что касается вертикального объема, здесь между первой и второй группой пациентов была достаточно серьезная разница, но только в области однокорневых зубов верхней челюсти. Нет пока точного объяснения, с чем она была связана. So the conclusion of this study was that socket preservation with this approach, permamem covering the extraction site, worked very well. And they also said that this protocol, so both approaches work similar actually. Таким образом, в результате этого исследования был сделан вывод о эффективности применения мембраны пермамем как для консервации лунки, так и в случае немедленной имплантации. So, what is the indications about permamem? Where is the best situations to use this membrane? Итак, каковы же основные показания к использованию мембраны пермамем? As I already presented, one of the key indications for permamem is socket and ridge preservation, here specifically leaving this membrane exposed. Как я уже сказал, одно из основных показаний – это консервация лунки. В этом случае мы можем не ушивать мягкие ткани над мембраной. And second indication, we can perform extended horizontal and even vertical ridge augmentation. Второе основное показание – это обширная горизонтальная и вертикальная аугментация альвеолярного отростка. And as I said before, because of the higher form stability of permamem, we can also perform ridge augmentation outside the bony envelope, even in non-contained defects in vertical direction. И, как я уже говорил, благодаря очень высокой стабильности формы, эта мембрана может быть использована для любых видов аугментации, даже в дефектах с минимальным количеством стенок. Here you can see how permamem behaves when you cut it, when you stretch it, and when you suture it. Здесь вы видите основные этапы работы с мембраной. Ее можно резать ножницами, придавать ей любую форму. Ее можно подшить к подлежащим тканям. And you saw that this membrane does not break, so it's easily clinically manageable if you cut it or if you just... При этом мембрана не рвется, с ней очень удобно работать. And you see here how we can use permamem on a ridge using titanium pins. Мы также можем фиксировать мембрану титановыми пинами. And here again, you see this nice stability. You can fold it, you can push it. It's stable and it does not break. Обратите внимание на высокую стабильность мембраны. Она не ломается, не рвется. Вы можете сделать с ней что угодно. And what you also saw in the videos is that this membrane is already provided with rounded edges. So this, of course, helps not to disturb soft tissue. И, как вы видите, мембрана имеет скругленные края, чтобы не повредить окружающие ткани.
Some pictures, some cases for the clinical application I will show you. Я хотел бы показать несколько клинических случаев. This is a case of vertical augmentation from Professor from Germany. Вертикальная аугментация выполнена одним из наших коллег из Германии. And in this case, the vertical augmentation was supported by tenting screws. You see that they are already placed in the ridge. Здесь использовалась методика тента, для этого зафиксированы винты. And permamem is also placed on the bone, and then this side is grafted with cerabone and olotogus bone. Мембрана пермамем фиксируется к альвеолярному отростку пинами, и пространство под мембраной заполняется материалом церабон и аутокостью. And the membrane is then folded over the grafted side, and then it's again pinned and stabilized. You see how nicely it adapts to the side. Мембрана заворачивается таким образом, чтобы перекрывать область аугментации, и фиксируется с другой стороны титановыми пинами. And in this case, the surgeon removed a permamem after 4 months, and you see how nicely the bone grew to the top of the screw. So you see already that the head of the screws are totally surrounded by bone. В данном случае мембрана удалялась через 4 месяца после аугментации. Обратите внимание на костную ткань, которая сформировалась даже над шляпками винтов. Это говорит об очень хорошем заживлении. Another case from Dr. Pelikanos from Greece. Sorry, Sasha. Excuse me. So the previous case shows you that you can really easily use the Istvan Urban technique for the vertical augmentation, because he's using the cytoplast membrane, and you saw that you can use it easily. Предыдущий клинический случай очень интересен, потому что, по сути, здесь представлена методика Иштвана Урбана. Он делает все то же самое, но с мембраной цитопласт. Получается, что его методику можно внедрять в жизнь с мембраной пермамем. Only difference is that the cytoplast is titanium reinforced. Единственным отличием является то, что цитопласт – это мембрана с титановым армированием. But in this case, here you have the tenting screws. Точно такие же винты для методики тента. And later on, Sasha will show you how much less you have complication by exposure. А позже Саша покажет клинические случаи, из которых будет ясно, что использование мембраны пермамем значительно уменьшает вероятность неблагоприятных исходов такой манипуляции. So this is the main difference between cytoplast and the permamem membrane. Это основное отличие мембраны пермамем от мембраны цитопласт. Okay, Sasha, sorry. Continue, please. And as Sultan mentioned, sausage technique or adaptation of the membrane, you see here in horizontal augmentation with cerabone and permamem. Итак, здесь мы видим горизонтальную аугментацию с помощью материала церабон и мембраны пермамем. And in this case, primary wound closure was done, and the membrane was removed after 6 months. В данном случае мягкие ткани ушивались над мембраной. Через 6 месяцев мембрану надо было удалить. And you see a nice consolidation of the bone, beautiful horizontal gain of the bone. Here, in this case, the surgeon even had to remove some bone. Посмотрите на прекрасное состояние костной ткани в области аугментации. В данном случае хирургу даже пришлось удалить часть кости на втором этапе операции. So perfect barrier function here provided by permamem. Таким образом, мембрана пермамем обеспечила идеальную барьерную функцию. And one case for open healing socket preservation again. Еще один клинический случай заживления лунки зуба вторичным натяжением.
Here, this site was crafted by cerabone by Dr. Cayasso from Italy. Это клинический случай доктора Каяци из Италии. Для консервации лунки использовался материал cerabone. And no primary wound closure was performed after permamem was placed over the crafted area. Мягкие ткани не ушивались над мембраной. And then the membrane was removed after 4 weeks, and then it was further healing up to 6 months. Через 4 месяца мембрану удалили, подождали еще 2 месяца. And the surgeon reported us of a beautiful bone. He placed only a minor drill to place the implant, and he found a well-vascularized, a well-healed bone under this well-healed soft tissue. В результате, когда через 6 месяцев после удаления врач раскрыл эту зону для установки имплантата, он обнаружил великолепную костную ткань. So these were some 3 cases on the clinical application, and I would like to stress with this video how easily permamem can be removed. Еще клинические случаи, которые очень хорошо демонстрируют, насколько легко работать с мембраной пермамем. So as I said in the beginning, the membrane is rather smooth, and so soft tissue does not grow into it or on it. So once you place it, you can also easily remove it from the site. And как я уже говорил, мембрана очень гладкая. Таким образом, в нее не врастают окружающие ткани, ничего не образуется на ее поверхности. Мембрану очень легко извлечь. I think this is a major difference to any other non-resistant membrane. If you think of titanium membranes, if you think of meshes, or even of the cytoplast membrane, all these membranes are very difficult to be removed. И, наверное, это основное отличие мембраны пермамем от любых других нерезорбируемых мембран, например, от мембран цитопласт с титановой сеткой. And sorry, again, and you can see how clean is the membrane after removal. И обратите внимание, насколько мембрана пермамем после извлечения из раны чистая. So it's more or less like a new one. Выглядит как новенькая. But it doesn't mean that you can use it again. Но это не значит, что ее можно использовать повторно. Хотя So just not to come to funny ideas. So, okay, we provide permamem in 3 sizes, as you are familiar with Jason and Coprotect, so 15 by 20, 20 by 30, 30 by 40. Мембрана пермамем выпускается в 3 размерах. Это те же размеры, что и у мембраны Coprotect: 15 на 20, 20 на 30 и 30 на 40. Yeah. So sizes for every indication, I would say. So for the small defects or for the sockets, you use the small membrane, or if you do the extended augmentation, you can use the biggest one. Если вы планируете консервацию лунки или небольшую аугментацию, вы можете использовать маленькую мембрану. Для более серьезных операций потребуются большие мембраны. Again, what is so unique about permamem? So this is the unique sales propositions or selling points here. It's ultra thin, so there is no any other membrane which is so thin. Итак, еще раз, особенности мембраны пермамем. Это очень тонкая мембрана. And we have a very good stability, a flexibility, and a tear strength. So you cannot break this membrane no matter which kind of fixation device you use. It's stable, and it is of course very advantageous if you use the membrane in the defects. При этом мембрана очень хорошо гнется во всех направлениях и при этом не рвется и не ломается. Вы можете использовать самые различные методы фиксации, не боясь повредить ее. And third, and this is what also Sultan already stressed, this membrane we experienced
low to zero bacterial information on the surface. Ну и то, о чем говорил только что Золтан, что на поверхности этой мембраны никогда не колонизируются бактериальные клетки. So, and this accounts for purposely open healing, but also if this membrane gets exposed in a secondary process, so if you have a dehiscence, the membrane always looks very clean and it protects the underlying bone from being infected. Даже если происходит расхождение швов, поверхность мембраны остается абсолютно чистой, мы не видим какого-либо воспалительного процесса над мембраной. And this is impossible to see with the cytoplasm membrane. И это принципиальное отличие от мембраны цитопласт. Yes, we will see this in the next slides. Cytoplast is the major competitor. It's also PDFE membrane, high density PDFE membrane, but it has pores, very low pores, but it has pores. Итак, основной наш конкурент на рынке – это мембрана цитопласт. Это также мембрана на основе политетрафторэтилена, но у мембраны цитопласт есть определенные отличия от пермамема. Во-первых, эта мембрана содержит поры. Они небольшие, но они есть. Longer on the market, of course, but one of the difference here in this general fact is that this membrane is wide and that this membrane is structured. I would like to explain in the next slide. Эта мембрана имеет белую окраску, и она имеет определенную структуру, про которую мы сейчас поговорим. So the major difference of permamem and cytoplast is that permamem can be placed either side, facing the soft tissue. Sorry? So the major difference is that you can place permamem as you like, either side, or you can either side facing towards the bone. Большим преимуществом мембраны пермамем является то, что у нее обе стороны рабочие. Вы можете ее укладывать как угодно. Вам не нужно знать, какая сторона должна быть обращена к костной ткани, какая к мягким тканям. Whereas the cytoplast has two different sides, and the texture side must be placed towards the soft tissue. В то время как мембрана цитопласт имеет две стороны, только одна из них должна быть обращена к мягким тканям. Об этом всегда надо помнить. And permamem is smooth on both sides, and as I showed you before, this smooth characteristic helps that the membrane can easily be removed, and it also helps that no bacteria grow in the membrane. Как уже говорилось, мембрана пермамем имеет очень гладкую поверхность, и это позволяет легко использовать ее, укладывать ее любой стороной, и при этом над поверхностью мембраны пермамем не происходит колонизации бактериальных клеток. And on the other hand, cytoplast is textured on one side, and if you leave this side exposed, bacteria, of course, you can imagine, can grow in this textured area because there are holes, there are niches. So you will see in the next slide that it's really a huge difference from cytoplast and permamem if these membranes are exposed to oral cavity. Как уже говорилось, мембрана цитопласт имеет одну гладкую сторону, а другую сторону с микрошероховатостью. Поэтому, если вдруг произойдет расхождение швов, в этой области будет происходить колонизация бактериальных клеток, возможны осложнения. Permamem we can bend, we can also immobilize with any fixation device. It does not stick and is very stable. Мембрана пермамем очень стабильна, она не рвется. Мы можем использовать любые методики фиксации. Cytoplast instead, or opposite, is very thick. It is more soft, and you can more stretch it. The feeling is more like a big collagen membrane.
И здесь есть еще одно отличие. Мембрана цитопласт более толстая, но при этом она не такая эластичная. Вообще, по ощущению, она ближе к коллагеновым мембранам. And the plaque accumulation is totally different. As you see here in the picture, permamem, we see low to zero plaque accumulation on the surface. Ну и, как уже говорилось, самое большое отличие – это образование бляшки на поверхности мембраны. Над мембраной пермамем практически не образуются бляшки. But for cytoplast, if you see the pictures below, membrane, which is usually white, is totally overgrown with bacteria. So there is possible contamination of the surgical area. В то время как над мембраной цитопласт возможно образование бляшки и колонизация бактериальных клеток. Посмотрите на фотографии в нижнем ряду. Вы увидите, как над белой мембраной образовался бактериальный налет. This was a comparison to a cytoplast, so you see that there is really some striking differences, and I think I would say that there is much more benefits if you use the permamem instead of the cytoplast membrane. Таким образом, вы видите, что мембрана цитопласт имеет очень большие недостатки, и в данном случае использование мембраны пермамем значительно может облегчить вам жизнь. We have currently 2 webinars online on the topic of permamem, nicely illustrating the indications and the properties and the benefits of permamem. На сегодняшний день у нас есть 2 вебинара, в которых очень хорошо продемонстрированы все преимущества материала пермамем и возможности его клинического применения. You find it on our website. You may heard about it. It's botiss-campus.com. Вы можете найти эти вебинары на нашем сайте. Ссылочка на экране. This was the presentation about permamem, and now I would like to give you a short insight into our newest product. Это была презентация, посвященная материалу пермамем, а сейчас я хотел бы немножко поговорить о наших последних разработках. Cerabone Plus is a combination of the cerabone granules you are familiar with and hyaluronate. Материал Cerabone Plus – это комбинация гранул материала церабон и гиалуроновой кислоты. And as you see in the picture, with this combination, we can we have malleable bone graft, which enables a very good handling. Это позволило повысить, сделать материал более удобным для работы. I will show you the use of this material in the next slides. И на следующих слайдах я покажу вам возможности использования этого материала. But before, only a few words to hyaluronate or hyaluronic acid. You can use this synonymously. Nесколько слов о гиалуроновой кислоте. Для чего она используется? Hyaluronate we use for Cerabone Plus is biocompatible and it's biodegradable, so it can be resorbed completely from the body. Итак, гиалуроновая кислота – это биосовместимое и биорезорбируемое вещество, то есть она полностью утилизируется в организме. And in the body, hyaluronate has several functions, structural functions, so maintaining the extracellular matrix, but also has a function in tissue repair. В организме гиалуроновая кислота выполняет структурную функцию, репарационную функцию. And here I only listed a few activities. What is really well described is that hyaluronate stimulates blood vessel formation and also coordinates the healing of the wound.
Здесь представлены только некоторые свойства гиалуроновой кислоты, такие как, например, свойство усиливать образование кровеносных сосудов, повышать заживление ран. Another striking property of hyaluronate is that it can bind liquid, very, very much liquid, more than 1,000 times this hyaluronate molecule itself is in size. Среди особенностей гиалуроновой кислоты то, что она может потрясающе удерживать жидкость. This means once hyaluronate gets in contact with liquid, it binds the liquid and a gel is formed. Это значит, что в тот момент, когда происходит контакт гиалуроновой кислоты с жидкостью, гиалуроновая кислота абсорбирует жидкость с образованием геля. And once this gel is formed in cerabone plus, we will have these cerabone particles very well kept together, as you see here in these pictures. Этот гель очень хорошо удерживает частички материала церабон. And here you see the application or how a cerabone plus is then provided to the doctors. Здесь вы видите, как доктора будут работать с материалом Cerabone Plus, в каком виде он будет поставляться. So you see cerabone plus comes dry in a blister with the cerabone granules and the hyaluronate powder. У нас есть сухой материал церабон с сухой гиалуроновой кислотой. And there must be add some liquid. So here we say 0.5 ml per 1 ml cerabone plus. Перед использованием врач будет добавлять жидкость, где-то 0,5 мл физраствора на 1 мл материала. And once this liquid is added, so saline or blood, you have to mix it very well, and then this malleable bone graft, this malleable texture is formed. После добавления физраствора необходимо тщательно перемешать все это, и полученную композицию можно использовать для аугментации. Sorry, Sasha, again me. So for those who are really believing in the PRF, you can mix it with PRF as well. Можно использовать не только физраствор, можно использовать ПРФ в качестве жидкости. If you want to have growth factors inside, потому что использование плазмы позволяет добавить в материал факторы роста. But the sticky effect you will get without this as well. So blood is completely enough. Но в любом случае вы получите вот такую интересную композицию материала. Можно использовать кровь пациента. So it's not necessary to use PRF and have a longer surgical procedure, because the blood will give you the same effect with the hyalurone, so sticky, and the growth factors who are already inside of the blood or in. Возможно использовать ПРФ, но в принципе в этом нет особой необходимости. Кровь в любом случае содержит факторы роста, а для получения ПРФ требуется дополнительная хирургическая манипуляция. And this growth factor activity, which we usually have in PRF, we have actually a similar activity by the hyaluronate. So boosting wound healing and so on. So as Sultan said, actually PRF is no longer necessary if you use Cerabone Plus. Поэтому, если вы используете материал Cerabone Plus, вы можете применять PRF, но в принципе кровь принесет в рану все те же факторы роста, поэтому особой необходимости в этом нет. Just one more important thing. A few days ago, I talked to Professor Skulian. Несколько дней назад я разговаривала с профессором Скулианом, who is doing lots of research on hyaluronic acid in the last time. Который в последнее время как раз проводит очень много научных исследований, посвященных гиалуроновой кислоте. And he told me that he believes that this hyaluronic acid can replace the Emdogain in the future.
И он даже сказал, что с его точки зрения гиалуроновая кислота в ближайшее время заменит материал МДГейн. So it's much cheaper and more or less we will have the same effect. Она дешевле и, по сути, обладает тем же эффектом. And so we will have, with Cerabone Plus, we will have this nice properties of the Cerabone, which is volume stability combined with the biological activity of hyaluronic acid. Таким образом, материал Cerabone Plus обладает всеми преимуществами материала Cerabone, он сохраняет объем, и при этом в нем есть преимущество гиалуроновой кислоты. So the bone grafting material, which is formed upon hydration, is, as we said before, is sticky and malleable. В результате у нас получается очень удобный для работы материал, как пластилин. Ему можно придавать разную форму, он липкий. And with this bone grafting material, as it is malleable and sticky, we can efficiently augment the size. So we can efficiently fill it, we can easily contour it, so no particle displaces the surgical area. Very, very well adaptation of this bone graft to the surgical site. Этим липким, эластичным материалом очень удобно заполнять дефекты. Мы не боимся, что какие-то частички материала выпадут из дефекта, попадут в окружающие ткани. С материалом очень легко работать. Indications is the same like a Cerabone or all indications where a particular bone grafting material is indicated, so no restrictions. Cerabone Plus is an all-rounder. You can use it in any regenerative indication. Показания к использованию материала Cerabone Plus. Это все те же самые показания, что мы знаем для материала Cerabone. Нет никаких ограничений. And the Cerabone Plus will come in two sizes at the moment. So we will have 0.5 ml and 1 ml. На сегодняшний день сухая основа материала Cerabone Plus представлена в двух размерах 0,5 и 1 мл. And of course, we will have this Cerabone Plus with the small Cerabone granules and also with the big Cerabone granules. Sorry? We will have the Cerabone Plus with the small Cerabone granules and also with the big Cerabone. То есть будут два объема 0,5 и 1 мм, и частички будут иметь разный размер, маленькие и большие частицы. So more or less the same like normal Cerabone, so from the size and from the packages. Таким образом, по сути, это тот же самый материал Cerabone с точки зрения размеров и объемов. So this was from my side. Thank you very much for listening. And as I said, if you have any questions, just contact me or Sultan directly via our email addresses or even the phone numbers. Sasha, let's take a couple of minutes more. Maybe they have some questions now. I already answered it in chat. So let's open the small discussion for 10 minutes, I would say. Yes. Итак, это основная информация. Сейчас у нас есть несколько минут на то, чтобы задать вопросы. Можно писать их в чате. So more or less to what I wrote in the chat already is that we got the CE certificate for Cerabone Plus. Итак, в чате уже были заданы вопросы по материалу Cerabone Plus. Отвечая на них, говорю, что мы получили уже сертификат соответствия европейский. So we will start the registration process in Russia in the next a few weeks. В ближайшие недели мы начнем процесс регистрации материала в России. So and then of course we hope that it's going to be done very fast and we can start to spread and to sell the product. Поэтому мы надеемся, что он появится на рынке в самое ближайшее время. Permamem is already registered in Russia. Permamem уже получил регистрацию в России. And the prices, deliveries and everything is of course Stomus. You have to contact Stomus. И в
Томас уже были направлены вся информация по ценам, поставкам и прочим деталям. Yes, it's possible to use the permamem sausage technique. Пермамем можно использовать для sausage техники. But for the sausage technique, for the typical urban sausage technique, Но если вы планируете работать по классической методике Иштвана Урбана, then of course the JSON membrane is the right choice. Yes, that's good. я бы предложил использовать мембрану JSON. And also just to add something, we will have also soon on the market the special membrane designed for the sausage technique. It's called Benny Bag. И небольшая новость. Скоро у нас на рынок выйдет новый продукт. Мембрана... How you call it? Benny Bag. Benny Bag. From very famous Israeli doctors who developed this. Это мембрана, которую предложил один очень известный израильский клиницист специально для sausage-техники. Because the membrane is pre-shaped. Эта мембрана изначально имеет необходимую форму. And the more details you will get in the next months about it. И в самое ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев, мы представим эту мембрану и уже расскажем о ней подробно. I only want to add, of course, the original technique, the sausage technique, is with a collagen membrane. И еще раз повторяю, что в оригинале sausage техника предполагает коллагеновую мембрану. And we usually advise, as Sultan said, the JSON membrane for the sausage technique because it has such a high stability and even a bit an elasticity, which you need in this indication. Поэтому обычно мы рекомендуем использовать мембрану JSON. Она обладает одновременно прочностью и эластичностью. But as you saw also in the cases, you can also use the permamem to put it over a well augmented ridge, and it is very stable, and you can pin it and you can tightly adapt it to the side, which is also, of course, then suitable for the sausage technique. Но, как уже говорилось, можно использовать и мембрану пермамем, можно даже применять ее как второй слой мембраны для того, чтобы защитить зону аугментации. Any further questions? Есть ли еще вопросы? Вот вообще максимально сколько может пермамем в организме находиться? Ну, как бы есть какие-то ограничения? There's one question. Sasha, there is one question. Do we always need to remove permamem membrane, or it can be left forever? Or we need to remove it and there are some contraindications. So actually, in theory, this membrane is inert. In theory, it can be left in the body, but of course, we do advise to remove it after the bone healing. 6 months. It depends on the defect and from the clinical case, Lisa. From 1 month to 9 months. But the question is, for example, if we will keep it for 1 year, is it a problem or not? No. You should know, it is not. The point is that you really have to... Вопрос был, есть ли какие-то максимальные сроки, которые мембрана может находиться в организме, не оказывая какого-либо вредного воздействия. Максимальных сроков нету. В принципе, гипотетически эта мембрана вообще может постоянно находиться в организме. Но с клинической точки зрения обычно она удаляется через 6-9 месяцев. Yes, because there is no reaction from the human body on the membrane. It's completely inert material. То есть это абсолютно биоинертный материал, и организм никак на него не реагирует. Поэтому теоретически, если вы превысили срок пребывания мембраны в организме, нет в этом ничего страшного.
Because you can really easily remove it, and the patient, always will feel something under the soft tissue. So I don't see any reason to leave it there forever. Да, гипотетически можно было бы вообще оставить мембрану в организме, но все-таки пациенту не очень комфортно, когда под Only if you work on your ex-wife or ex-husband. какая-то мембрана. Да, только если вот перед разводом вы гадость хотите сделать своему супругу, вот тогда ушиваете мембрану и оставляете. So there are some more questions. One question, how long can we keep the membrane before using? Is there some expiry date? Yeah, of course, there is a shelf life on the membrane, but the shelf life is because of the sterility, nothing else. And this is according to the European law. Был задан вопрос по поводу сроков годности мембраны. Разумеется, у мембраны есть срок годности, но связан он со стерилизацией. Просто через несколько лет считается, что изделие по европейским нормативам уже не стерильно. Поэтому с самой мембраной ничего не происходит, но она уже не рекомендована к использованию, потому что мы не уверены в ее стерильности. Shelf life is 3 years. Срок годности составляет 3 года. So the question is, can we tear this membrane, or it always keeps the form? It keeps the form, you cannot tear it. Нет, значит, вопрос, тянется ли мембрана пермамем. Нет, она не тянется. Она гнется, но не тянется. You usually have to apply a big force to break this membrane. As you saw in the videos, it can easily be cut and it can be pinned. So even if you apply forces on both sides, you really stretch it or you try to pull it, it's very stable, even though it's very thin. Мембрана очень тонкая, но при этом она не рвется, даже если вы будете прикладывать достаточно большое усилие на разрыв. И для того, чтобы ее порвать, надо реально очень сильно тянуть. So one more question. Some doctors, they like Cetoplast for this titanium mesh. They are convinced that it is very good. It makes it very stiff. How to tell these doctors why do they need to use permamem? Sasha, you or me? As you like. I would say we cannot compete with such titanium meshes, because these titanium meshes they are made for really big defects also. The dimension, and permamem, of course, and obviously is not reinforced. But stop, just a second, Lisa. Do you talk about titanium mesh or titanium reinforced Cetoplast? Оль, твой вопрос. Речь идет о титановой сетке или о титановом армировании? Что именно нравится докторам в цитопласте? Reinforcement. Yeah, this is something completely different. So the titanium reinforced membrane, this is what Istvan Urban using, is to keep the shape for the vertical dimension. Титановое армирование – это несколько другая тема. Istvan Urban использует мембраны с титановым армированием для того, чтобы придавать альвеолярному отростку необходимую форму. So you can put the tenting screws below, as you saw it by Professor Fickel. И здесь альтернативой является использование винтов по методике тента, как мы уже видели в предыдущем клиническом случае. So you will have the same effect. Это даст примерно тот же эффект. So you will keep the vertical dimension. Это позволит сохранить вертикальный объем. But the biggest difference is you will have exposure in the both cases, and permamem is resistant for the exposures, and Cetoplast not. Здесь
надо указывать скорее на другую особенность. Если у нас после операции произойдет расхождение швов, то с мембраной пермамем все пройдет без особых осложнений, а вот с мембраной цитопласт могут возникнуть проблемы. Because the permamem is very soft tissue gentle, so the soft tissue loves the membrane because it's very thin and smooth. Мягкие ткани замечательно реагируют на мембрану пермамем. Она очень тонкая, она очень гладкая, поэтому она очень дружественна к окружающим мягким тканям. And also one of the reasons why we didn't made titanium reinforced permamem. И это одна из причин, по которой мы сами отказались от идеи титанового армирования. Is the fact that we work since many years on the biodegradable metal membrane from magnesium. Кроме того, мы уже много лет работаем над металлической резорбируемой мембраной из магнезии. Which is form stable and 100% resorbable. И вот это будет наш ответ Чемберлену. Эта мембрана будет с одной стороны резорбируемая, а с другой стороны она позволит сохранять форму. So, but this process is very long due to the medical device regulation in Europe, so we have to wait, unfortunately. К сожалению, оказалось, что все это дольше, чем мы предполагали. Связано это не столько с самим процессом разработки, сколько с оформлением документов в соответствии со всеми европейскими требованиями. And when we are talking about this, so also the resorbable pins and resorbable screws for magnesiums are also in the pipeline. То есть мы планируем, что все-таки в ближайшее время появится металлическая резорбируемая мембрана, а также резорбируемые металлические винты и пины. So just to give you a little window in the future. Так, просто общие соображения, чтобы вы понимали, какие перспективы нас ждут в будущем. And in addition, we also have another option to treat such vertical defects or such extended defects, which is the Maxcraft product line, because here we have blocks and even shells, so we can also advise this, and Maxcraft is underway also in your market. Ну и не забывайте, что если мы говорим о значительных дефектах альвеолярного отростка, есть альтернативные методы заполнения этих дефектов, такие как использование блоков Maxcraft, которые могут быть очень успешно использованы. Они у нас. Sasha, we don't have Maxcraft in Russia. Yeah, not yet, but we're working actively on the registration, so I really do believe that we will have it in the Мы near активно future. работаем над регистрацией и надеемся, что скоро она будет. That's why I mentioned it. So one more question, do we always need to fix the membrane with pins or not? The advice is to always immobilize the permamem, no matter which fixation device. Can also be used by sutures passively or by screws, even by screws. The advice is really to stabilize the membrane at the side. Вопрос по поводу фиксации мембран. Мембрану всегда рекомендуется иммобилизовать, фиксировать, при этом можно использовать разные методы фиксации. Пины, винты, швы. Sorry, because as the membrane is smooth, as we said in the beginning, it can also be easily be moved. Потому что, как уже говорилось, мембрана очень гладкая, и она может быть скользкой и двигаться. But this is always the same principle like in the implants. So you should avoid micro movements because then the regeneration will be faster. Ну и это все-таки основной принцип регенерации, так же как и в имплантации. Мы стараемся исключить подвижность, и тогда регенерация идет быстрее. But also just to
point one more out that the permamem is the only membrane on the market created for the open healing. Но еще раз запомните главный посыл, что пермамем – это единственная мембрана на рынке, которую можно использовать открытой. It doesn't mean that you should not be able to manage the soft tissue, because the soft tissue is always the key in the regeneration. И это не значит, что мы вообще не обращаем внимания на мягкие ткани. Мягкие ткани – это основа регенерации. Yes, and this tool is only helping you more to solve very complex cases, but you have to be really good in the soft tissue management, like in your everyday practice. Поэтому, разумеется, мы всегда стараемся ушить мягкие ткани, но бывают сложные клинические случаи. В таких сложных клинических случаях мембрана пермамем является очень хорошей альтернативой. There is a question about podshivite. It's mean the suturing, if I understand very well Russian. What is? Dima wrote About fixation. So it was the question: how do we always need to fix the membrane? Yes, you should always fix it, but if you suture it or pin it, it's up to your technique, up to the clinical case. Да, ну и еще раз по поводу фиксации: обязательно фиксируем любым методом. If you're doing a socket seal, then is cross suture from the up enough, just to fix it, but it depends from the case to case. В принципе, иногда даже достаточно при консервации лунки просто крест-накрест поверх мембраны наложить швы, но опять же это уже вопрос клинической ситуации. Okay, some more questions? Есть ли еще вопросы? Химическая формула цитопласта и пермамема идентичная? So you mentioned the question is about chemical structure of permamem and cytoplast. You mentioned that it is more or less the same, yeah? The PDFE in terms of composition is the same, but the structure is totally different. С химической точки зрения цитопласт и пермамем имеют одно и то же основное химическое вещество политетрафторэтилен, но структура мембраны отличается, структура материала. Интересно, доказуемо? Ну, как бы кривец сбросит же, как ей прописано уникальность. Тонкая. So, and once again, can you stress once again the unique properties? The unique properties of permamem. So Permamem, yeah. it's many. So what we said is it's very thin. Очень тонкая. Значит, еще раз, уникальные характеристики мембраны пермамем. Уникальная толщина, очень тонкая мембрана. It's extremely stable, so you cannot break it. It's hardly to be broken, this membrane, so you can fix it very well at the side. Уникальная прочность, мембрана не рвется. The removal of the membrane is very easy because it's smooth, nothing sticks to it. Гладкая поверхность, в результате чего мембрану очень легко извлекать, и ничего не образуется на ее поверхности. If the membrane is exposed, no matter if this is purposely or if it's a nuisance, you don't have any bacteria on the surface, so very well situation of the soft tissue and of the surgical area. И если происходит обнажение мембраны, ее контакт с полостью рта, независимо от того, это намеренная ситуация или случайное осложнение, на поверхности мембраны ничего не образуется, и заживление происходит без особенностей. And it's cheaper than cytoplast. И она дешевле цитопласта. And we have the rounded edges of the membrane, so this also helps not to disturb.
толщина у цитопласта и у пермамема? So, and can you tell once again, so the size of the membrane for cytoplast and for permamem, not size, Толщина. you mean vertical dimension, thickness. The thickness of permamem is like 0.08 millimeters on average, but for plus Once again, 008. Yes. 0,08, то есть 0,08 это толщина мембраны пермамем, and for cytoplast plus is more than double. It's 0.2. 0.2. 2, yes. Mm-hmm. Yeah, Uh, big difference. And the last property, I was not finished with my list. Is of course also easily retrieval of this membrane because it's colored. So you find easily the edges and where you have to prepare the flap. Remove. Ну, и еще ее очень легко обнаружить в мягких тканях, когда будете извлекать, потому что она синенькая. Синенькая, напиши. Прописать в ТЗ. Хочу Синюю мембрану. Марья, эту, там как это? Хочу. So, more questions? Есть ли еще вопросы? No? I think no questions. The questions will appear later. Yeah, we are Now here, so everything you is can send clear. us. Yeah. Окей, then большое спасибо всем за внимание. Будьте здоровы и большой привет из Хорватии. Это Золтан. Thank you, Zoltan. Thank you, Sasha. Yes, you're very welcome. Thank you. Thank you. And thank you, Lisa, for the translation. Yes, Take care. thanks a lot. And you will get the recording. Bye. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye-bye.